Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to explore an 8051 assembly language program to exchange the source block starting with address 10s with internal memory and containing 6 bytes of data with the destination block starting at the location 00h, which is external memory. ORG00H ORG00H tells the assembler to start the program at the memory address 00H. Move R0, #10H, which is an immediate addressing mode. Here, at the rate of load the R0 with the starting address of the internal RAM data block. Okay. Then move R1, #00H and move R2, #00H is initialize the DPTR register pair data pointer high and data pointer low to address 0000H, which points to the starting location of the external RAM. Move R3 #06H sets the counter to a 6, meaning we will exchange the 6 data bytes. This is the back label. It is the main logic. This one is the loop. Move DPH R1. Here 00 is fed to DPH and DPL is R2. R2 is 00, that is fed with the DPL. So the DPTR is 000H. Then move X A, at the rate of DPTR moves the data from the external RAM location into a. Then exchange A, at the rate of R0. Exchanges the value in A with the value at the address stored in R0. Then move X at the rate of DPTR, A writes the exchanged data back to the external RAM. Then increment R0 and R2 increments the lower byte of the data of the DPTR to a point and the next location on the external RAM. This is internal RAM. Then DJNZ R3 back decrement R3 and repeats the loop until all 6 data bytes are exchanged. After R3 is equal to 0, which exists from the loop, then exit the program. Let's see the output now. Save, translate the program, build the program, then rebuild the program. After that, debug, start, debug. So the source address is 10H with the internal RAM. So internal RAM ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ D is to 0x10 ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿದೆ X is to 00H. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ 1ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಮೊರಿ 1 D is to 0x10 ಇದು 00. ಓಕೆ, ಮೆಮೊರಿ 1ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 2 3 4 5 6. ಸೊ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 6 ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮೆಮೊರಿ 7 8 9 10 4 5
6 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ R0 is equal to 10 ಫೀಡ್ ಆಗಬೇಕು, 10 ಫೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. R1 is equal to 0 0, R2 is equal to 0 0, R3 ಬಂದು 6 ಆಗಬೇಕು. ಆಯಿತು. ಈಗ R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ, 0 0 ಇದೆ. DPH ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. DPL ಅಲ್ಲಿ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ 0 0 0 0. DPTR is equal to 0 0 ಆಗಬೇಕು. 0 0 ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಆಗಿದೆನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ DPTR ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 0 0 0. ಸೊ 0 0 ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈ 0 0ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 7 ಇದೆ. ಆ 7 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 7 is equal A is equal to 7 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ R0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, R0 ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 10 ಅಲ್ಲಿರೋದು 0 1. ಆ 0 1 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. 7 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಮೆಮೊರಿ ಟು 7 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ DPTR. ಈಗ ಏನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 0 1 ಇದೆ. ಆ 0 1 DPTR ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, DPTR ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ 0 0 Hಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ R0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 10 ಇದೆ. 10 ಇರೋದು 11 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 0 0 ಇದೆ. 0 0 ಇರೋದು 0 1 ಆಗುತ್ತೆ. 0 1 ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಲೂಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಚಸ್ R3 is equal to 0, which exist from the ಲೂಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 7 3 ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.